osiibwa mmimiro oba ofuna obuzibu mu kumira osiza mu kamwa oluusi olemererwa okumira byogayiza oli ku BBS Terefayina musajja wa Kabaka birimu ematofu byenjogeddeko byonna bwe bubonero obwa tensors oba tonsillitis n'ebizibu ebifaanako bwe bityo olunaku olwaleero ndina omukugu mu kujjanjaba mu kunoonyereza ne mu kulongoosa endwadde zino nga ye Dr. Lidia wano ku Gombe Medical Services Hospital era katugende gyali akunnyonnyole ebiva ku nsonga eyo. Ku BBS Terefayina yaffe Obwakabaka bwa Buganda kwoli program ey'ebyobulamu yeeyiyo musajja wa Kabaka birimu ematofu munnakalungu munnabuddo nzikalidde okutuusaako programu eno ne bannaffe aba BBS Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road okulagirira okwanga oluva Mengo wano kwata oluguudo oludde Nankulabye oluyisa University wali Hamps ojja kulaba BBS Hospital Gombe Medical Services Hospital ate era ne bw'oba Nankulabye ngodde eno Mengo oluyise wakayiwa maaso awo ojja kulaba Gombe Medical Services Hospital. Kakati bano obweyamu bwaffe nga balina BBS Terefayina kwe kutusomesa ku ndwadde ez'enjawulo kwe kutulengeza ebiyinza okuddirira nga batuwa abasawo abakugu era olunaku olwaleero ndi n'omukugu mu ndwadde ez'ekiwanga ear nose and throat ndi ne professor ndi kale ne doctor Lidia omukugu mukulu wa kujjanjaba endwadde zino ku Gombe Medical Services Hospital. Doctor, can you say hello to the viewers? Good afternoon. I'm Dr. Lidia, ENT surgeon from Gombe Medical Service, working as a specialist here, and I would like to attend the ear, nose, and throat diseases that you can be suffering from. Yes. Doctor, for today's topic, I request kindly, as a specialist, as a professional, you talk about the tonsillitis and the adenoiditis because it belongs to your specialty. What do you have to say about it? And what are they? It's a very common disease in the tropical weathers. In our tropical countries, a very common disease in the group of age children and also in the young adults also are suffering for this condition, especially when the people doesn't know what that means and the symptoms are not very common in the knowledge of our viewers. Then they can mistake and go to a wrong professional and they can mistreat and the complications can appear. This is the most important thing that is happening here in our country, where ENT surgeons are not a big community. We are somehow less than other specialties. And most of the people are being attended by general practitioners, and some of them are also going for the naturalists who are working with these people. The symptoms are so common, especially about difficult in swallow and some throat pain also related to. These are very common symptoms in most of the population is affected with sometimes difficult to swallow, but when it is related with fever, they must be seen maybe for a general practitioner, and the general practitioner are going to make an exam and are going to give you treatment. But if the treatment is failing or these symptoms are recurrent and comes and goes, comes again, it is mean we are in the presence of adenoiditis or maybe a tonsillitis. Wow. Haliko BBS Terefayina, Dr. Professor Lidia omukugu mukulongoosa n'okujjanjaba endwadde zino
akugamba nti endwadde zino ez'okufuna amabwa mu bulago n'okulumizibwa mu bulago naddala ng'omira oba ng'olya ndwadde eziri common nnyo mu nsi zaffe zino nga mu Africa okutwaliza wamu ate ne mu Uganda obulwadde buno mwe buli era bukosa nnyo abaana naddala bali myaka nga 8 ng'oluusi bafuna amabwa n'obulumi obw'enjawulo naddala mu kulya naye ekyewuunyisa nti abakugu ennyo oba oliawo nga ye abajjanjaba obulwadde buno si bangi era weesanga abantu baffe bagenda mu badokita abakugu mu bya bulijjo ate era n'agamba nti singa obubonero buno bweddiŋŋana obutalabwa maaso n'owulira nga omusawo akuwadde eddagala naye ng'obulwadde bweddiŋŋanye kitegeeza nti oba olina okulaba omukugu naddala embeera eyo singa eba ereeta omusujja kitegeeza waliwo embeera etali nnungi. Commonly, what are the common symptoms as far as the patients you've handled here at Gombe Medical Services Hospital and the causes for tonsillitis and adenoiditis? Starting by the symptoms and presentation forms, we must say that most of the patients, especially children, are presenting by the parents reporting difficulty in breath, sometimes over snoring also, especially at night. Some of them are mouth breathers. They are not more using the nose to breathe. And then also recurrent episode of acute pain to swallow, pain in the ear. These are common symptoms, especially in children. While in adults, the adults can refer to you something like voice changes. Also, the voice can be changing, associated with some hoarseness, changes like hot potatoes voice, which is especially a name denomination for the voice in that particular patient. And also, they can also be reporting over snoring, recurrent sore throat, difficult to swallow, and pain in the throat, and of course fevers. In any age with acute tonsillitis and acute recurrent adenoiditis, fever is also going to be present in most of the patients. The fever in these cases are high fever, more than 39 degrees. It's associated to malaria also. Patients are looking weak, and it's on and off. This disease is a particular disease which is auto-controllable by the body. If the doctor doesn't do the proper treatment, that means that whenever the doctor is not given to you a proper treatment, or maybe you are going for another person which is not doctor, and maybe they are not going to give you a good treatment, the disease is going to be passing to the chronicity, and then the complications can appear. Complications of adenoiditis and tonsillitis can be serious, including heart complications, including kidney complications, and also including the joints, which is called rheumatic fever. This is the most important complication of this disease. Then is needing to get it in serious. Any recurrent episode of sore throat, difficulty in swallow associated with fever, the people must come for the specialist when it is recurrent to avoid complications related. Oh, wow. Ko BBS Terefayina calls Dr. Lidia omukugu mu kujjanjaba endwadde ez'ekiwanga.
amatu, emimiro awamu n'ennyindo. Era akugamba nti obumu ku bubonero kwolabira endwadde zino ez'okulumwa emimiro n'ebirala, oyinza okulaba omwana ng'alina obuzibu mu kussa, ate era ekyo kimuleetera okuba nga assizza mu kamwa, ne kimuleetera okufuluuta. Ebyo byonna mbeera eraga nti omwana oyo ayina embeera etali nnungi mu bulago. Kaakati ate mu bantu abakulu oluusi embeera ekyukakyuka okusinziira ku budde obuliwo, naddala obudde nga bunnyogoga, era ne mu bakulu nabo bafuna ekizibu ky'okumira n'okufuluuta. Naye nno ate embeera bw'egenda ng'ekaluba, obulwadde obwo buvaako omuntu n'okufuna ebizibu ebyekwanya ku ndwadde z'emitima era n'okulumwa ennyingo, okutandika okulumizibwa ennyingo oba amagulu. Ebyo byonna bizibu biva ku nsonga eyo. Kale gwe ali ku BBS Terefayina, Gombe Medical Services Hospital ng'akuleetera abasawo bano, toyinza kirowoozaako nti okulumwa mu miro ate kiyinza okuvaako okulumizibwa mu nnyingo z'amagulu. Ebintu bino tulina obyegendereza. Doctor, I'm asking just, is it a virus, a bacteria? What is it particularly, according to your research? And in the etiology of this disease, we can say that it is multifactorial, because we can have adenotonsillitis, which are viral infection, for example, influenza virus, which is most of the causes of common cold, but can be also bacterial, whose are the one really related to the chronicity of bacterial adenotonsillitis, like Staphylococcus, like Streptococcus, can be the bacterial infection that are affecting. That's why in the etiology is also important the people who are living in a crowd, that's people who are having a lot of people together living in small places, especially see children when they are going to school, they are sharing, with others. And in the etiology can be also the transmissible issue can also be affecting. It is another things to take in mind is immunological system. Talking about immunological system, that means that is also having an issue about heredity. Then also familiar issue can also be contributing on the cause of this. Wow. Ku BBS Terefayina kwoli era kyayogerako kyekyo, ekirwadde kino kibuzaabuza ekyokulumwa emimiro n'okuzimba. Oluusi vayirasi esobola okukireeta akawuka akasirikitu, oluusi n'obwe tuyita bu bacteria. Era kyobola omuntu bw'afuna ssenyiga omungi ennyo, oluusi ekivaamu byebyo, ng'ate ssenyiga mbu kawuka kagwa mu buwuka obwo vayirasi. Ate era ne mu bacteria kavaayo. Kyobola nti bingi nnyo ne mu baana kubanga bagabanagabana ebyokulya, bakozesa ebintu byebimu ng'abaana nga bazannya emizannyo gyabwe. Ku BBS Terefayina kwoli nsaba okkirize nkuwummuzeemu katono nnyo, tovaawo ate nkomawo. Kulisaayo ali ku BBS Terefayina, birimu y'amatovu nkyaliwo mu pulogulaamu eno y'ebyobulamu ne Gombe Medical Services Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road. Tukyatunulira endwadde ez'ekiwanga, naye nga tutunulidde nnyo endwadde ezikosa emimiro, okulumizibwa mimiro n'ebirala byonna ebikosa emimiro gyaffe. Ndi ne Dr. Lidia, omukugu mu kujjanjaba n'okukebera era omunoonyereza mu ear, nose and throat. Doctor, after saying it all almost, who is at more risk of being affected by tonsillitis and The risk is increased, of course, in children. Their immune system is trying to be adapted to the environment. The environment, especially now when our country is growing, the environment is not
is somehow unfavorable for them. That means there is a lot of dust. Now the weather is also doing some part. When it's not in a raining season, the dust is increased, then immune system is suffering more. Especially in the children when they are joining the school, it's another risk because they are sharing with others, and then the virus infections are going to be increased, bacterial infections are going to come in up, and they are also getting adapted in the socialization, you know. Then definitely it's the childhood, the age to be having more of this kind of episode. But whenever it's not treated during the childhood, then the problem is also growing with the patient, isn't it? Then it can appear, especially in young adults also. I had been seeing patients which are already in the 60th decade and they are having still that issue, and then we perform whatever we need with this patient because they are still complaining of the same and it's taking long, and they are now understanding what the ENT was being saying before and they want to sort it out. Talking about management, because you make talking about diagnose, we make the diagnose in a simple way. Is just to meet an ENT doctor. We make a proper examination of the area, the ear, the nose, the throat, and after this maybe we are going to request for an X-ray. In the X-ray we are going to be having a look of the nasopharyngeal region and also of the oropharynx to look for the grade of that enlargement, how big are the tonsil looking for, and then the parents or the patient, if it is an adult, is going to understand what we are talking about. Okay. Aliko BBS Terefayina, Dr. Lidia agamba nti abaana naddala nga badda ku masomero bakadda mu masomero oba nga bakomye omuluwummula balina emikisa mingi nnyo egy'okukwatibwa endwadde zino ez'okulumwa emimiro n'ebirala kubanga babaako na bingi bye bagabana. Naye era agamba nti obulwadde buno bwalibadde bujjanjabwa kubanga bw'otabujjanjaba bukula n'omuntu. Oyinza okulaba omuntu ng'asumbuyibwa ekizibu kye kimu ku myaka egigenzegenze oba oli awo nga 6 nga muntu mukulu, naye ng'ekizibu ekyo kitegeeza tikyakwatibwako mu kusooka. N'olwekyo ensonga zino zeetaaga okwanguyirwa. Tokiraba nga kintu kyangu kudda kukozesa oluusi habo naki, naye weetaaga okulaba omusawo. Okukebera bakebera era wabaawo obwetaavu bayinza okukozesa sikaani nga we mwalaba wiiki ewedde dokita yennyini ng'akebera omulwadde balina ebyuma ebikugu wano ku Gombe Medical Services Hospital weebiri kuba waali bakuteeka mu nnyindo ne balaba ekiri mu nnyindo, oluusi muzimbye ebiringa ebinyamanyama bikola emitunsitunsi ne batunuulira ennaanonaano eyo eriyo n'eminyera naki okulaba biyinza okuvaayo bitya bwe kiba nga kyetaagisa. Naye mu byonna tulekeraawo okwemala gakozesa bintuntu. Mulaba abasawo byonna gye musobodde obbasanga. Bw'ojja wano ku Gombe Medical Services Hospital, Dr. Lidia ojja kuba nga omusanga. As we try to wind up, prevention, how can it be prevented? Prevent is about to stimulate the immune system, and in the good of our immune system we need to think on the diet. Which diet are we bringing to the children? We need to give them vegetables as well, and vegetable, of course, meats are also important. The children must also be playing well, not only in the smart TV. They cannot be always in front of the TV, television set. They must play with a ball. They must so exercises are do good. some exercises. They must run around. They must enjoy.
to allow them to breathe properly, not only in the room, because in the room we can have a lot of dust. It's important for them to be enjoying the place. We have a nice country and our environment is good also. We have area to play with them. Then that is what we must do. We must stimulate the immune system. Weewaawo omusawo aga nti engeri y'okuziyiza obulwadde buno bw'okulumizibwa emimiro tonsillitis n'ebigenderako ekisookera ddala kulya bulungi, okulya obulungi emmere esitula ezimba omubiri naddala ogw'abaana, ekyokulabirako nga fulutusi nnungi, immune system oba abasirikale abalwanyisa obulwadde mu mubiri ne baba nga balina amaanyi. Ekiralaga nti abaana okubaleka ne bazannya ne baligita bannange ekyo ate nakyo kikulu. Abaana ne bazannya ne badduka mu bisaawe ne bakola ki, omubiri ne gutabaawo bwe guti, kwega amawuggwe ne gaggula, omubiri ne gucamuka, omwana n'aba nga assa bulungi. Ekyo nakyo kirungi okusinga omwana okulowooza nti ajja kuzannyira ku TV, ku ssimu, ku taabu kwokka. Bw'aba asobodde okugendako mu kasaawe n'adduka ne banne abalina abaana ne batwalako mu byalo ne baligita, ekyo ate kya makulu nnyo, kijja kuyambako nnyo abaana bano okubeera obulungi. Era nti Uganda nsi nnungi, kumpi buli kimu ekirina, naye weesanga oluusi nga tetubikoze nga tulowooza oluusi nti nno oba bya kinaku oba bya kyavu ng'okuddukirako mu busaawe. Ekyo nno si kituufu. Abaana mubaleke bazannye nga mubalaba bulabi nga bazannyira ewalungi. Doctor, what could be your last remark as far as this topic is concerned to the general public? Yes. Let's together try to understand that anything can be prevented. Let us prevent the complication. In case of someone is already suffering of the condition, let's look for the properly help, the properly people who can work with you. And also to prevent, let's follow our instructions about making exercise, about having a balanced diet is going to be helpful for everyone and especially for the country. We keep in our health care and we are doing the best for the people. Let us try to help also from you. Where can they find you? They can find us here in GMS, Gombe Medical Service, here in Balintuma Road, near Mengo Hospital. We are here available from Monday up to Friday, working hours of course from 8 up to 4. Available for everyone. Thank you. Yes, please. Welcome. Abadde Dr. Lidia Rosa omukugu mu kujjanjaba endwadde ezikwata ku kiwanga, matu, nnyindo n'emimiro. Naye mu byonna gamba nti munnange bw'oba ofunye ekizibu laba abasawo abateeketeeka obulungi mu malwaliro gonna babaayo. Ne bw'oba tozze wano ku Gombe Medical Service Hospital naye ate wano ku Gombe waali, era osobola omulaba kuva ku makya ssaawa 2 okutuuka akawungeezi ddala. Okuba n'essimu, ennamba z'essimu zikuba ezo n'okola appointment oba yalamulaba yekka n'abanga akolako bulungi. Naye mu byonna abaana baleke bazannye, abaana mubawe n'abantu abakulu emmere ezimba omubiri. Bannange tubeere abalamu, tuzimbe ensi yaffe Uganda nga mujja ku Gombe Medical Services. Musajja wa Kabaka abiriwe batofu. Beebaza mwenna abadde naffe akawungeezi akaleero. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awa.